Problem komana chakangotanga chiri chibundu paside penzeve apa pachangokura last but one. Saka ndobva chazvimba fanika chimota ndobva chazobudisa chimuromo chabuda chimuromo ndobva taenda paclinic apa pamwirare ndobva tanzi chivhu svika kuchivhu kuya ndobva tapuwa matablets anzi ndekunyaradze kana iri mota inopera mapiritsi iwawa. Saka toti mapiritsi acho hamusi kuclean kanzi aiwa tatokupa izvozvo mapiritsi iwawa anosuke chini andosunde urwa hwechibuda patagara. Saka chakaita sechaoma kudai chatooma kutoti takatoti haswa hatopera tichizongoti gare ndobva chatanga futi kuputika. Saka chaputika zvino panaenda paclinic zvikanzi ndekupi kuchivhu zosvika kuchivhu kuya zvikanzi ndaipi ndegwarare. Saka ndogwarare kuya ndobva tanudzi toda kuti atorwe chini atorwe sample kuone kuti chirwere rudzi ndobva achekwa ngechinyama vatazopuwa madhezi kandi muzode muzodzoka ndobva tazofonerwa hanzi chiuyai nhingi yemwana yadini yabuda ndobva taenda ndopakazonzi icancer. I've been helping some sort of work in Zimbabwe for a while now. I think it's going to almost a year since I started doing my work in Zimbabwe, helping children. More of that I do. I've been helping children from underprivileged families to pay school fees. That's the most thing I was more involved. But then it was now in November, around 20 November, that's where I saw Tinaye's post on Twitter where people were seeking help. And that's when I get involved with Tinaye from 20th of November. Ndingati kuryika kwazvanga achiita ngezvekuti payakaputika panga peitorhyike nyama ichingodini pamune muchigeza paya nekudini nyama inenge yachitodini yaitobvuka ichitodini svikira azonzi anoda kuti aitwe kemu. Saka dambudziko rakaita ngerekuti takanga tisina mari ndobva tazowanawo munhu akamboti tibatsire. It was just like the nature of the wound, it just shocked me. Because I haven't seen any kind of wound ever in my life. You know, since I qualified as a nurse in the United Kingdom for the past 6 years, I worked in different places. I was like, never in my life ever seen such kind of wound. So I wanted to find out what went wrong, what happened, what is going on with that child. So I took 2 days to just like playing my mind, what has taken place. But then I could see that there was no much people were coming forward. People were just like, the government should do this, the government should do that. But I just went and slept over it, and I just then responded. I said, I think this person needs to be in hospital. There's no one who could be in a house, wherever he is, with such kind of wound. So that's the time I responded to Marvelous, and she responded me back. Then we arranged for him to be taken to hospital to Pararinyatwa. Akazadaro zvazvo uyo waimbatsira ndokubva azotumiwa mari ndiye takazotengesa mishonga yakapinda mukemu yatopedza izvozvo. Saka ndobva zvapera zvakadaro. Saka akambozoitawo problem yekuti takasvikawo muchipatara macho mamusina ropa. Saka ndikuti aitwe kemu asina ropa rakakwana azvibudi. Saka waitanga zvokuti chambomira ropa. Saka akati 1 week anga asingadreswi, anga achingopihwa chikafu achingomira ropa. Kusvika ropa riya razoita ndobva akazovhike tundu yachitotanga kuchitwe kemu. Saka paitwe kemu ndopanga kuchidreswa. Asi kudreswa kwacho nezvaakapinda ari nezvaanga zvazobuda zvacho zvaazobuda ari zvatosiyana. Saka problem yanga kuti kwakusitona futi mishonga yakakwana muchipatara macho. Ndo dambudziko raita kuti anyanyita zvaari izvozvo. Plus kuzovhurika urukwa hwakanga huchingoungana huchitochera. Ndo dambudziko raita kuti risvike parari izvozvo. Many people with albinism in Zimbabwe are dying because of skin cancer. This is due to excess exposure to sunlight.
and also the unavailability of sunscreen lotions to our members. And as an organization, as the Zimbabwe Albino Association, we are lobbying the government since the formation of the Zimbabwe Albino Association in 1996 to put these sunscreen lotions on the essential drug list. Because for us as persons with albinism, sunscreen lotion is like oxygen. We cannot live without it. It's not something which is luxury. I understand the government puts duty, around 40% of duty on sunscreen lotions, especially when someone is importing this sunscreen lotion as an individual. Before the onset of COVID-19, the average price of a tube of sunscreen lotion that usually lasts for a month costed around $10. However, with travel restrictions brought about by the COVID-19 pandemic, the least priced lotion that come from South Africa now costs between $15 to $20 per tube, which is beyond the reach of many people with albinism. Rakatanga sebundu tichingoti kudari chapora zvinorakaramba chingoenda mberi chikurwadziwa twapera 2 years zvatanga ndinongotiwo pamwe ndikangovanawo mapirisi ndikangovanawo kana manditengerawo kana mapirisi ndombomwa rakatanga rakaita bundu zingokura tikanga pamwe chapora chingoisa mushonga chingoenda chipatara chidini asi akaramba ndobva ndaenda kuparinyatwa rikasvika ndobva pasvika vakaita chasutinonzi chii yakubvisa nyama iyo ndobva varapa neradiotherapy ndokubva rapora rikainda tanga zvepamwe mberi kwacho ndobva rakazotanga mberi ndobva rakazosvika pakuzokudimburwa vakaita ambitation manje kako vaona zvaramba zvanetsa raranyanya kuipa ipapo akati arega ichingobvisa nekuti hazvichabetsera ndichazipa nemakore akawanda ndobva ndatofunga kuti pamwe zvadii zvatopera zvanaka izvo ndinozoona zveiri kunhu. As I see it, I think it is squamous cell carcinoma that is emerging. There is need for histology. Then people will see what's the way forward. If there is need for also chemotherapy, it's going to benefit him. It may be palliative chemotherapy, or it may be chemotherapy for treatment. Tine baba mukuvana nefidelis anorwara negumbo ramunetsa. Chigwere chakangotangawo pane nguva. Ndakazama kuti ndione kuti tingaita sei pamwe chete nomudzimai wangu asi taikundikana. Murakatanga riri bundu richingokura kuraipiwa kwaro risingachinji kusvikira pari zvino. Takamboenda naye pachipatara tikaona kuti chipatara budu tikati pamwe kuda zvinoda mushonga wechikaranga, saka tachimisa mushonga wechikaranga. Saka zvotaona kuti zvaramba vanangu, saka ndandocha kundoita sei zvino. Ruoko ndizvozvo futi rangotanga chingoita sebundu chingokura saizvozvo kudzimara razopinda mukati muruoko rwacho runobva kwadai ndopazoenda kuHarare ndokunobvisa ruoko rwacho. Less than a week after we interviewed his family, Tinaya Mtepa succumbed to a skin cancer that had devoured half of his face and was buried at his family plot in Narira communal lands of rural Chivu, 143 kilometers outside Zimbabwe's capital, Harare. Data on albinism in Zimbabwe, published by the World Health Organization in 2006, show that the mortality rate of Zimbabweans with albinism is high, with most people not living beyond the age of 50, largely due to lack of access to treatment for skin cancer.
Statistics provided by the Zimbabwe Albino Association show that there are an estimated 13,000 people with albinism in Zimbabwe. These people do not only face challenges of accessing sunscreen lotions, but also face discrimination and stigma caused by a lot of social and cultural myths about albinism. Pandakazvara vana vanhu vaitaura zvavanoda, vamwe vati vakaona hure rirambe nokuti razvara masipinasi, asi vamwe vachiti iwe hauzivi woga wakatanga. Izvi kuna vazhinji vakazvara vana vakadai zvichitiwa naMwari. Zvaidondirwadzavo, asi ndaingosungunuka nokuti zvazviri zvangu ndoga, zvazviri zvaMwari. Moziva takasikwa takasiyana. Mazona ini ndovenga vana vangu vandakazvara. Zvingaita vana vangu vandakazvara mudumbu rangu, vamwe vakakabuda vakanaka, vamwe vakabuda vakadero. Saka ndosema umwe indakazvara ndiri murume ndiye umwe, handakuhura murume ndiye one. Saka ndosema umwe mwana wangu hazviti. People believe that people with albinism do not die. Some people still think and believe that they just disappear, and this makes us believe that there are still some people who don't take people with albinism as like they are not humans, and probably we need to be taught as a society that they are just people like any other people, because they do die. As we see, like every day, they are dying due to skin cancers. Vanhu vange vari vatatu. Mai vacho vakase musikana we ari form 3 anga ine ngoti it's nearly 4 years. Acho vatongomubvisa anyasanguziva, asi anga atongomurumura. Mune pandakatotora vakatotora chitongosvika chikanga kachitongotanga kutofamba kachitori kadiki akatongosvika chitongokabereka kasikana kadiki. Uyo mukomana ari kurwarawo ndiye anga akuda kuenda grade 1. Uyo mukuru uyu anga ari grade 2. Anga ari grade 2. Vemunharaunda vamwe vanoseka vachiti skini yacho iyi hainyatsoiti hai. Nanguda ndirini ndikapuwa mwana akadaro ndokwanisa kumurasa chiki vachitaurawo zvavanoda. Chinoita kuti tizvare masope kana mukadzi akazvisenga, tikasema vanhu ivava pachifamba kana kuvapa chikafu, tozosara toti zviya zvatavapira tosara tohwanya. Ndo zvizhinji zvinokonzera kuti tizvare masope. The last misconception that we have as a society is that people living with albinism, they bring bad luck when you ill-treat them. But when in actual fact, they are just like any other people, and we should just like or love them as they are. But we really appreciate the government that as an organization which is registered, we import these sunscreen lotions duty-free. So we really appreciate. But we are appealing to our government, if these sunscreen lotions can be available in all health centers countrywide, like ARVs, like condoms, so that persons with albinism can get these sunscreen lotions for free wherever they are, and it will be easy for them. And by doing so, we'll be saving lives for persons with albinism. And I would like to encourage my fellow brothers and sisters who have albinism to take care of themselves, to put on sunscreen lotion each and every day, no matter it's raining, no matter it's cold, no matter it's hot. And also to put on protective clothing such as sun hats and also long-sleeved shirts or blouses or trousers. This will expose not much of our skin to the sun rays. And I hope this message will go a long way to my fellow brothers and sisters